Welcome to Maheshwari Chemistry classes. Today our topic is senior intermediate. Intermediate second year important questions, especially surface chemistry short answer questions. So listen carefully. First you have to give the priority for these questions. Next you have to learn other questions. Please subscribe my channel Maheshwari Chemistry class and please give me your support beta. Please like this video. And one more important information. Actually, pre-final is there, right? So that is why I want to tell somewhat speed. So do you have any doubt? Please comment on it. First I can explain in English, later Telugu, after that Arabic students purpose in Hindi I can try. So listen carefully. First, in surface chemistry, what are the important questions once you see this? So first, these are the 5 important questions. Adsorption. What is adsorption? Are different types of adsorption, and what are the differences between that adsorptions we have to explain. That is the first question. Second question, emulsion and its classifications. What is emulsion and write about its classification. Third question, what is catalysis and how is classified it, and with one example we have to explain. Fourth question, write about lyophilic and lyophobic salts. Okay, nothing but colloids classification on the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium. Both are same questions. Next, fifth question is what are micelles, or discuss the mechanism of micelle formation, cleaning action of soap. These are the 5 very important questions, and the surface chemistry is completely one SAQ we may expect from this chapter and one VACQ we may expect. So first we have to give the priority for these questions and listen better. First question is what are the different types of adsorption? Give differences between these types. Okay, so first adsorption means we have to learn. Okay, accumulation of substance on the surface of solid or liquid is known as adsorption. Simple beta. After holidays, if you went to the school or college, on tables, so one dust layer is formed, right? Means on the table surface, on that table surface dust particles are accumulated, nothing but adsorbed. Okay, so this is one of the example for this adsorption. Okay, on solid surface either it may be liquid or gases are adsorbed. Okay, so this is known as adsorption. Adsorption is mainly 2 types. One is physical adsorption, another one is a chemical adsorption. Okay, so here physical adsorption. What is physical adsorption? What is chemical adsorption? So physical adsorption only it is outside phenomenon, and chemical adsorption it is not only outer side particles, inside particles also can adsorb. Okay, so simple example I want to explain here. For example, if you take one chalk piece, okay, if the chalk piece it may be dipped in the color solution. Okay, so if you keep it outside only within the 1 hour, if you keep it outside, so it may be only outer surface layer. The chalk piece, if you take any white chalk piece, if you dip it in any blue color, just example purpose I am telling, 1 hour if you dip, outside layer completely absorbs it, blue color particles. This is outside absorption. This is the physical adsorption. Next, if you take chemical adsorption purpose, within the place of 1 hour, I want to keep it in this color solution. Same white chalk piece I want to keep in this solution 1 day. Okay, that time what happens, not only outside particles, inside particles also absorb the complete color. Now white color chalk piece converting like a complete blue color chalk piece. Okay, for example, you may imagine this is a white color chalk piece, it may be dipped in the red color solution. 1 hour purpose only outer layer involved, that is the physical adsorption. Okay, so if more time is happen, not only outside layer, inside particles also involved, that is a chemical adsorption. Only for the sake of understanding purpose I am telling like this, beta. You have to remember, physical adsorption is a weak adsorption, chemical adsorption is a strong adsorption. Okay, so next physical adsorption purpose, it will take the energy enthalpy value, it may be 20 to 40 kilojoule per mole. Enthalpy value for the chemical adsorption or chemisorption is high, that is 80 to 240 kilojoule per mole. Physical adsorption is also called as physisorption. Chemical adsorption is also called as chemisorption. Physical adsorption, it is reversible fast and okay, so it may be reversible. Okay, and it is very fast condition. That is why here time is very less, right, for physical adsorption. Next, chemical adsorption, it may not be reversible. Okay, and it time taking process, it is a slow process. Now only I said, right, if you in that color solution, if you kept the more time of the chalk piece,
total absorbed, total particles, total white particles are absorbed the color, nothing but it will take more time. At the same time, it is not reversible. That color chalk piece cannot convert like a normal white chalk piece. Okay, so that is the irreversible. Only for the sake of understanding purpose I am telling beta. Next one is a physical adsorption only. It is a multi-layer process. Chemical adsorption is a single layer process. Physical adsorption purpose, it is universally related with the temperature. Means if we increase the temperature, physical adsorption decreases. Chemical adsorption or chemisorption, it is directly related with the temperature. Okay, if we increase the chemisorption, temperature value also increases. I mean, when we increase the temperature, chemical adsorption, chemisorption is increases. Next, more points are there, but these are enough for short answer. Okay, so listen carefully. Arabic students, listen better. एड्जॉर्प्शन बोले तो एक सॉलिड के ऊपर आइदर इट में बी गैस और लिक्विड पार्टिकल्स आर अक्यूमुलेशन. ओके, सो this is just like a adsorption. You have to remember. Here I want to take a chalk piece बेटा. ओके, वाइट कलर chalk piece होता है ना, वो 1 hour रंग पे डाले तो पूरा जस्ट ओनली आउटर लेयर में भी गेट द कलर. That you have to remember like a physical adsorption. Okay, so if you kept more time, not only outer layer, internal particles also get the color. That you have to remember like a chemical adsorption. Okay, physical adsorption weak था, chemical adsorption strong. Physical adsorption energy less, chemical adsorption energy more. Which energy? Heat energy. Heat energy nothing but enthalpy. And physical adsorption तो weak है ना, it is a reversible. Okay, and it is a fast process. Chemical adsorption बोले तो ये तो it will time taking process है ना बेटा, इसलिए ये तो slow process है, it may not be reversible. That is why it is irreversible process. Okay, next is multi layer process is physical adsorption, single layer process is chemical adsorption. एक ही layer का chemical adsorption, ज़्यादा layers को physical adsorption. Okay, so this is about physical adsorption and chemical adsorption. Okay बेटा, next one తెలుగు మీడియం పిల్లలు ఒక్కసారి వినండిరా. ఫిజికల్ అడ్జార్ప్షన్ కెమికల్ అడ్జార్ప్షన్కి తేడా ఏం లేదు. ఫిజికల్ అడ్జార్ప్షన్ అనేది వీక్ ఉంటుంది, టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది, రివర్సిబుల్ అవుతుంది, ఫాస్ట్ కండిషన్, ఎక్కువ లేయర్స్ అవుతాయి. టెంపరేచర్ కనుక మనం పెంచితే ఫిజికల్ అడ్జార్ప్షన్ తగ్గుతుంది. ఓకేనా, ఈ ఫిజికల్ అడ్జార్ప్షన్కి నేను ఏం చెప్పాను, ఒక వైట్ చాక్ పీస్ కనుక తీసుకొని కలర్లో డిప్ చేస్తే 1 hour మాత్రమే పెడితే ఓన్లీ అవుటర్ లేయర్ మాత్రమే కలర్ తీసుకుంటుంది, ఇంటర్నల్ లేయర్ అట్లనే ఉంటుంది. అదే కెమికల్ అడ్జార్ప్షన్కి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. అదే కలర్ సొల్యూషన్లో 1 hour ప్లేస్లో నేను 1 day పెట్టినా అనుకో, మొత్తం వైట్ చాక్ పీస్ కాస్త ఆ రిలేటెడ్ కలర్కి మారిపోతుంది. ఓకేనా, అంటే ఇది కెమికల్ అడ్జార్ప్షన్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది మాత్రం స్ట్రాంగ్, దీనికి ఎక్కువ టెంపరేచర్ యూజ్ అవుతుంది. ఇది వన్స్ కన్వర్ట్ అయిందంటే రివర్సిబుల్ కాదు, అందుకని దీన్ని రివర్సిబుల్ అన్నాము, టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అన్నాము. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ పెంచుతామో కెమికల్ అడ్జార్ప్షన్ కండిషన్ కూడా పెరుగుతుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అడ్జార్ప్షన్ టైప్స్. సో ఇది చాలా టైమ్స్ వచ్చింది, ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ కెటాలిసిస్ అండ్ హౌ ఈజ్ catalysis classified? Give 2 examples for each catalysis. First, what is the meaning of catalysis? First you have to know about the catalyst beta. Okay, catalyst means it increase the rate of reaction. Okay, but it cannot involve in the product. Okay, so that is why that is a catalyst. Where we are utilizing catalyst means in a reaction. Okay, so that is nothing but catalysis. Means it is the process of speed up the rate of reaction by adding catalyst. ఓకే, సింపుల్ బేటా, మనం క్యాటలిస్ట్ యూజ్ చేసేటటువంటి రియాక్షన్స్నే కెటాలిసిస్ అని అంటాం, అంతే. ఓకేనా, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ कैटलिस्ट बेटा? अगर कैटलिस्ट यूज़ किए तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता, आई मीन रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज होता है ना. Okay, so that is the catalyst duty. Okay, that reactions purpose we are using catalyst, right? So that kind of reactions are known as catalysis reactions. Okay, so these are the 2 types beta. Okay, based on the reactant and the catalyst. Okay, so one is a homogeneous catalysis, another one is the heterogeneous catalysis. इधर आप 2 words को remember करो बेटा. ओके, माइंडेड दीज 2 words. होमो बोले तो सेम, हेटेरो बोले तो डिफरेंट. होमोजीनियस कैटालिसिस पर्पस रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट बोथ आर इन सेम फेज. ओके, अगर गैस है तो इधर रिएक्टेंट्स आर गैस, कैटलिस्ट भी गैस. ओके, so both are in same phase, right? These are also gas, it is also gas. That is why it is a homogeneous catalysis.
Okay, for example, carbon monoxide gas react with oxygen gas in presence of nitrogen monoxide gas catalyst. ये nitrogen monoxide क्या है बेटा, catalyst है ना. ये दो तो reactants है, either reactant or catalyst, both are in same phase, right? So this kind of reaction is the homogeneous catalysis. Same one more example, दो examples देना ज़रूरी था. So listen बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट हो तो सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्मड. Okay, so either be nitrogen monoxide gas is utilized. Okay, means these two are the reactants, these reactants and this is the catalyst, both are in same phase, right? Gaseous condition only, that is why this kind of catalysis is known as a homogeneous catalysis. Okay, next hetero बोले तो different बेटा. Heterogeneous catalysis means reactant and catalyst both are in different phase. Same sulfur dioxide convert like sulfur trioxide purpose. Sulfur dioxide gas is converting like sulfur trioxide in presence of platinum. Platinum is a solid, right? So these two are the different phases. Here same as it is. Nitrogen gas, hydrogen gas, both are the reactants. Okay, these gaseous reactants in presence of solid iron catalyst, it is converting like ammonia. So it is a heterogeneous catalysis. Okay, so this is about కెటాలిసిస్ టైప్స్ అండ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ బేటా. దీనికి సంబంధించి ఒక ట్రిక్ బాక్స్ కూడా ఇచ్చాను, నేను తర్వాత చెప్తాను. అది సింపుల్. హోమో అంటే సేమ్, హెటెరో అంటే డిఫరెంట్. హోమోజీనియస్ కెటాలిసిస్ అంటే రియాక్టెంట్ క్యాటలిస్ట్ సేమ్ ఫేజ్. హెటరోజీనియస్ కెటాలిసిస్ అంటే రియాక్టెంట్ క్యాటలిస్ట్ డిఫరెంట్ ఫేజ్. ఓకే, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ అండ్ ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో బేటా. ప్లీజ్ గివ్ మీ యువర్ సపోర్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, what are emulsions, how are they classified, describe the applications of emulsions. Okay, so first of all, what is emulsion? Emulsion means it is a colloidal solution in which both the dispersion phase and dispersed medium both are in a liquid phase. Those are known as a emulsion. Okay, simple. DP and DM both are in liquid form, that is nothing but a emulsion. Okay, for example, simple beta, in our home we have milk, right? Okay, so in this milk fat particles are in a liquid form, water is also liquid form, both are combined होके मिल्क दे रहा है. ओके, वो तो emulsion था. dispersed phase, dispersion medium both are in a liquid form. ओके, here medium को ज़्यादा percentage था, phase को less percentage था. ओके, so you have to remember like this. Next, emulsion example, cold cream and milk. Emulsions are classified into two types. Okay, emulsions how many types beta? Two types. One is oil in water, another one is water in oil. Oil in water means here remember, here dispersed phase by dispersion medium, like you have to remember this is the trick box, you have to check this. Okay, so oil in water. Okay, oil किस पे है बेटा? वाटर में है. ओके, सो ऑयल का परसेंटेज लेस था, वाटर का परसेंटेज ज़्यादा था. ओके, सो द एमल्शन ऑफ ऑयल डिस्पर्स्ड phase, oil is a dispersed phase, water is a dispersion medium. medium बोले तो ज़्यादा percentage. okay, dispersion medium is water. ओके, ज़्यादा परसेंटेज वाटर था, लेस परसेंटेज ऑयल था, उसको क्या बोलती? ऑयल इन वाटर एमल्शन बोलती. एग्जांपल क्या है बेटा? मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम. ओके, अगर मेरा हिंदी में कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, आई डोंट नो, बट फॉर द सेक ऑफ योर ओनली आई एम लर्निंग. So I think you may understood my opinion. So listen, next water in oil emulsion. First क्या हो गया बेटा? Oil in water हो गया ना. Next water in oil. Water in oil. Oil is like a DM, means dispersion medium. Oil ज़्यादा था, water less था. Okay, this emulsion, water is dispersed phase and oil in is dispersion medium. That is example is cold cream. Okay, madam, what is the difference between vanishing cream and cold cream means? Okay, so simple. oil in water को क्या बोलते हैं? मिल्क है ना. मिल्क में फैट परसेंटेज लेस था, ऑयल परसेंटेज, सॉरी फैट नथिंग बट ऑयल, राइट? ऑयल परसेंटेज लेस था. ओके, वाटर परसेंटेज ज़्यादा था. वैनिशिंग क्रीम में भी. Okay, if you take the body lotion like creams, either be oil is less, water is more. If you take cold cream, okay, cold cream is different, like Vaseline. Okay, Vaseline creams we are seeing right now, it is a winter season, right? So इसमें sticky, I mean oil is more, okay, water is less. This is a water and oil. Okay,
Next, applications of emulsions: over concentration purpose and cleaning action of soap purpose, and emulsification process also we are using emulsions. Next, adsorption of drug purpose also we are using emulsions. Over concentration: emulsions are observed in a concentrating ore treated with the oil. These are forms of emulsions. Simple beta, in a flotation process we use it that cresol oils, orthocresols, like oils we are using. Why? Because concentration of ore purpose. Okay, so means emulsions are utilized in the process of ore concentration. It is also one of the application, right? Next, cleaning action of soap. Okay, a micelle formation में अगर the dirt or oil particles are completely react with the soap, then it will form the sticky like emulsion. Okay, so means dirt removing purpose also, I mean cleaning action of soap also depend on the emulsion. That is why it is emulsion application. Next, emulsification process in digestion of fats in our digestion bag also. Okay, I mean when we are taking food, fats are there. Okay, so fats digestion purpose, that fats nothing but oils, imagine. Okay, when these are react with water, some kind of sticky gum is formed, that is the emulsion. So this is the emulsification process. Okay, so it is also one of the application of emulsions. Next, adsorption of drug. Most of the pharmaceutical products and cosmetics are made up of these emulsions. Okay, so this is about applications of emulsions. Now లిజన్, ఒకసారి తెలుగు మదర్ టంగ్ పిల్లలు వినండి బేట. ఎమల్షన్ అంటే ఏం లేదు, డిస్పర్షన్ ఫేజు, డిస్పర్షన్ మీడియం రెండు కూడా లిక్విడ్ ఫామ్లోనే ఉండాలి. మీడియం అంటే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది, ఫేజ్ అంటే తక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, మరి ఎమల్షన్ అంటేనే ఇది కండిషన్. ఇది ఎమల్షన్ అనేది కూడా ఒక కొల్లాయిడే, కాకపోతే ఒకటేమో ఎక్కువ పర్సంటేజ్లో ఉంటుంది, ఇంకోటేమో తక్కువ పర్సంటేజ్లో ఉంటుంది. ఒకటేమో కరిగే గుణం ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒకటేమో కరగకుండా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇందులో ఎమల్షన్స్ అనేవి మళ్ళీ మనకి రెండు రకాలు ఇచ్చాడు, ఆయిల్స్ ఇన్ వాటర్ అని, వాటర్ ఇన్ ఆయిల్ అని. ఓకేనా, ఆయిల్ ఇన్ వాటర్ అంటే ఇక్కడ వాటర్లో ఆయిల్ ఉంది కాబట్టి వాటర్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ, డిస్పర్షన్ మీడియం అనేది వాటరు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది, మనకి మిల్క్లో చూసినట్లయితే ఫ్యాట్ పార్టికల్స్ తక్కువ ఉంటాయి, వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇదేంటిది ఆయిల్ ఇన్ వాటర్ ఎమల్షన్కి ఎగ్జాంపుల్. వానిషింగ్ క్రీమ్ కూడా, బాడీ లోషన్స్ చూసినట్లయితే అవి ఎక్కువ స్టిక్గా ఉండవు, వాటర్ లిక్విడ్ లాగా ఉంటాయి. అంటే దాన్ని బట్టి మీరు ఏమర్థం చేసుకోవాలి, వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండి ఆయిల్ కంటెంట్ తక్కువ ఉండేటివన్నీ కూడా ఆయిల్ ఇన్ వాటర్, దట్ ఈస్ వానిషింగ్ క్రీమ్ అండ్ మిల్క్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్, వాటర్ ఇన్ ఆయిల్ చూసినట్లయితే ఇప్పుడు వ్యాజ్లిన్ పెట్రోలియం జెల్ అని ఇట్లా వైట్ కలర్ బాటిల్స్ వస్తాయి చిన్నవి, ఇట్లా చాలా ఎక్కువ స్టిక్కీగా గ్రీజ్ టైప్ ఉంటాయి. అందులో వాటర్ కంటెంట్ ఏమో తక్కువ ఉంటుంది, ఆయిల్ కంటెంట్ ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఏమో ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే డిస్పర్షన్ మీడియం ఏమో ఆయిల్, ఫేజ్ ఏమో వాటర్, కోల్డ్ క్రీమ్. ఓకే, సో ఈ ట్రిక్ బాక్స్ ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆయిల్ ఇన్ వాటర్కి, వాటర్ ఇన్ ఆయిల్కి డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ బై డిస్పర్షన్ మీడియం అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, పైన రాస్తే డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ ఆయిల్ ఇన్ వాటర్. ఓకే, వాటర్ పర్సంటేజ్ ज़्यादा, డిస్పర్షన్ మీడియం. ఓకే, ఆయిల్ పర్సంటేజ్ కమ్, డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్. వాటర్ ఇన్ ఆయిల్ పర్సంటేజ్ ज़्यादा, dispersion medium. Okay, water percentage less, dispersed phase. That's it. ఓకే, అప్లికేషన్స్ చూడండి బేట. మనము ఓర్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేసేటప్పుడు, అంటే ఓర్లో ఉన్నటువంటి గాంగ్ పార్టికల్స్ రిమూవ్ చేసేటప్పుడు, ఫ్లోటేషన్లో మనం క్రెసాల్స్ ఇట్లా యూజ్ చేసినాం కదా, అప్పుడు కూడా ఎమల్షన్స్ ఫామ్ అయినాయి. ఓకేనా, అంటే ఓర్ కాన్సన్ట్రేషన్లో, అంటే ఓర్ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్లో కూడా మనము ఈ ఎమల్షన్ ప్రాసెస్ని ఉపయోగిస్తున్నాం. కాబట్టి ఇదొక ఉపయోగము. క్లీనింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్, బట్టలు ఉతికేటప్పుడు ఈ జిడ్డు మరకలు అయితే కదా, వాటిని సబ్బు నీళ్ళతో రుద్దినప్పుడు ఇట్లా ఎమల్షన్, జిగట లాంటి మురికి నీళ్ళు వస్తాయి కదా, దాన్ని ఏమన్నా మనము మైజల్ ఫార్మేషన్, ఎమల్షన్ ఫార్మేషన్ అన్నాం కదా. సో అంటే ఈ క్లీనింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్లో కూడా మనకి ఎమల్షన్ అనేది ఒక అప్లికేషన్గా దాని ఉపయోగం కూడా ఉంది కాబట్టి దీన్ని అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎమల్షన్ అన్నాం. నెక్స్ట్, ఎమల్సిఫికేషన్ ప్రాసెస్లో మనం ఫుడ్ తిన్నప్పుడు ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫ్యాట్స్ అనేవి ఈజీగా డైజెస్ట్ కావు, అవి ఫస్ట్ ఎమల్సిఫై అయిపోయి, ఓకేనా, ఈ ఎమల్సిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మాత్రమే డైజెషన్ అవుతాయి. ఓకేనా, నెక్స్ట్, అడ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్. అయితే ఇప్పుడు డ్రగ్స్ అంటే కెమికల్ సబ్స్టాన్స్ అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోమని క్లాస్లో 100 సార్లు చెప్పినా మళ్ళీ చెప్తున్నాం. డ్రగ్ నథింగ్ బట్ కెమికల్ సబ్స్టాన్స్. ఓకే, కెమికల్ సబ్స్టాన్స్, ఎస్పెషల్లీ ఫార్మాస్యూటికల్ మెడిసిన్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు, కాస్మెటిక్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎమల్షన్స్ అనేవి ఉపయోగిస్తారు. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో యాక్చువల్గా కొంచెం ఫాస్ట్గానే అవుతుంది, ఎందుకంటే అన్ని చాప్టర్లో ఉన్న అన్ని ఏసీక్యూస్ ఒకటేసారి కవర్ చేయాలి.
I think already you have an idea. In classroom, if I explain only one question or two questions are enough for 50 minutes. But within the 50 minutes, total chapter SAQs I want to explain. That is why this much of speed is necessary, I think. If you want to change the speed, you have to check with the speed option. According to your knowledge, you have to change this. Okay. Next, this is emulsion types and classification over, right? Next, one more question, that is classification of colloids, okay, on the basis of dispersion phase and dispersion medium interaction, okay, or else same question but another name. Okay, so what are lyophobic and lyophilic salts? Compare the two terms of the stability and reversibility. Okay, simple beta. Based on the affinity between dispersed phase and dispersion medium, solutions are two types. Okay, one is lyophilic salts, another one is lyophobic salts. Okay, so lyophilic salts means lyo means liquid beta, philic means affection or affinity. Okay, next same as this. Phobic means phobia, hate. Okay, so the phobic, hate means in dispersion medium, okay, and dispersion phase ऐसा प्लस फ्रेंडशिप है तो लायोफिलिक, dispersion medium and dispersed phase, okay, those are not that much of affection, okay, just like enemies, okay, that is the lyophobic. You have to remember, phobic means phobia, like hate, that is why less affection, phobic, lyophobic, more affection, lyophilic. Okay, next, lyophilic salts, they have affinity between dispersed phase and dispersion medium, for example starch and protein and gum and the polymer, and lyophilic salts directly mixing with the suitable liquids. Okay, next, lyophilic salts quite stable, and these lyophilic salts cannot coagulated easily, వీటిని తొందరగా గడ్డగట్టించలేము, ఓకేనా, and it is reversible in nature. Okay, next, lyophobic salts, they have less affinity between dispersed phase and dispersion medium. In lab also better, for example if you want to prepare any metallic solution, that metal powder, if it is mixed with the water, is it directly mixed? No. So that is why that is in between metal and water. So water means dispersion medium, like you have to take, metal means dispersion phase, like you have to take. Okay, so without adding any other chemicals, is these two are mixed easily? No, means all metal salts, means metal solutions, gold salt, like ferric hydroxide solution, aluminum hydroxide solution purpose, these are not directly easily mixed. Okay, so this is a lyophobic salts example. Okay, special methods need for the mixing of metals. So for that purpose, when we are preparing metal solutions in lab, not only direct mixing with water, compulsory we have to add some amount of acid or some kind of heating techniques we are using, right? So this is the best example. Lyophobic means not mingle easily, okay, not mixed easily, less affinity. Why? Because less affinity between dispersion medium and dispersed phase, and these are unstable. Okay, next, easily coagulated, easily separated, easily coagulated, and it is irreversible in nature. Okay, so this is about lyophobic salts and lyophilic salts. So now beta Arabic students, लयो मीन्स लिक्विड नाना, लयो मीन्स लिक्विड, फिलिक बोले तो अफिनिटी, ज़्यादा फ्रेंडशिप जैसे समझ लो, एंड फोबिक बोले तो हेट, एनिमीज जैसे समझ लो. ओके, इन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, अगर ज़्यादा अट्रैक्शन है तो लयोफिलिक, अगर हेट है तो लयोफोबिक था. लयोफिलिक का एग्जाम्पल समझ लो, स्टार्च, प्रोटीन, गम एंड पॉलीमर्स. लयोफोबिक का एग्जाम्पल्स all metal salts, all metal solutions like gold salt, metal salt, ferric hydroxide solution, aluminum hydroxide solution. Lyophilic salts को दूसरा special methods are not needed, directly it is mixed and forms the suitable liquid. Okay, so next, lyophobic के लिए dispersion medium, dispersed phase, दोनों मिक्सिंग के लिए कंपलसरी वी हैव टू यूज़ स्पेशल मेथड्स, इधर एसिड ऐड करना और हीट करना और दूसरा कैटलिस्ट यूज़ करना ज़रूरी था. किसको? ये लायोफोबिक को. ओके, नेक्स्ट, लायोफिलिक इज क्वाइट स्टेबल. वाई? बिकॉज फ्रेंड्स ना, क्वाइट स्टेबल, no noise. Okay, lyophilic salts can't coagulated and reversible in nature. Next, lyophobic तो unstable है,
enemies hai na, unstable, easily coagulated, easily separated, easily precipitated. Next, lyophobic salts, reversible in nature, not irreversible in nature. These are not easily reversible. Why? Because these are the irreversible in nature. This is about lyophobic salts beta. Okay. తెలుగు మీడియం పిల్లలు ఒక 1 minute వినండిరా. లయోఫోబిక్ అంటేనే, ఫోబిక్ అంటే భయం అని గుర్తుపెట్టుకోండి, హేట్ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఫిలిక్ అంటే అఫెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవేమో లయోఫిలిక్ సాల్స్, ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీగా లేనివి శత్రుత్వం ఉన్నవేమో లయోఫోబిక్ సాల్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా. ఇవి రెండు కూడా డిస్పర్స్డ్ ఫేజు, డిస్పర్షన్ మీడియంకి సంబంధించి మాత్రమే. ఈ డిస్పర్స్డ్ ఫేజు, డిస్పర్షన్ మీడియం రెండు ఫ్రెండ్లీగా ఉండేదేమో ఫిలిక్, శత్రుత్వంతో ఎనిమీగా ఉండేదేమో ఫోబిక్. ఇక ఫ్రెండ్లీగా ఉండేదంటే ఈజీగా డిజాల్వ్ అయిపోతాయి, ఎక్కువ స్టేబుల్గా ఉంటాయి, ఈజీగా కొయాగులేట్ కావు, రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఓకేనా. ఇంతకుముందు మిస్టేక్ అయినట్టుంది, సారీ. నెక్స్ట్, లయోఫోబిక్ అంటే ఎట్లాగో ఫ్రెండ్లీగా ఉండవు. ఓకేనా. హేట్ కండిషన్ ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటల్ పౌడర్ తీసుకొని నేను వాటర్లో కలిపితే డైరెక్ట్ మిక్స్ అవుతాయా? కావు. ఎందుకంటే అవి లయోఫోబిక్ సాల్స్ కాబట్టి. ఓకేనా. సో వీటిని మరి ఒకవేళ నేను నిజంగానే మెటల్ సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం తప్పకుండా అదర్ టెక్నిక్స్ ఉపయోగించాలి. ఓకేనా. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కానప్పుడు, ఎనిమీస్ అయినప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఫ్రెండ్షిప్ కుదరాలంటే కుదురుతుందా? కుదరదు. ఏదో థర్డ్ పర్సన్ వచ్చి నచ్చ చెప్తాడు. ఇక్కడ కూడా మనం ఈ మెటల్ని వాటర్తో కలపాలంటే అంత ఈజీగా పాసిబుల్ అవుతుందా? ఏదో అదర్ కెమికల్స్ యూజ్ చేయడమో, స్పెషల్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయడమో పాసిబుల్ అవుతుంది కదా. ఇది అన్స్టేబుల్. మనం ఎంత చేసినప్పటికీ ఇది అంత స్టేబుల్గా ఉండదు, ఎందుకంటే ఫోబిక్ కాబట్టి. ఓకేనా. ఐ మీన్ నో అఫెక్షన్, అన్స్టేబుల్ అండ్ ఈజీలీ కోయాగులేటెడ్. ఈజీ తొందరగా గడ్డగట్టిపోతే అండ్ దీన్ని ఇర్రివర్సిబుల్ ఇన్ నేచర్. ఒకసారి డిస్పర్సివ్ ఫేజ్, డిస్పర్షన్ మీడియం ఈ లయోఫోబిక్ సాల్ ఫామ్ చేసినాయంటే మళ్ళీ సపరేట్ అయిపోలేవు. అంటే ఇది ఇర్రివర్సిబుల్ నేచర్. ఐ మీన్ రియాక్టెంట్ అనేది, ఈ రియాక్టెంట్స్ మిక్స్ అయిపోయి మనకు ఒకసారి ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయిందంటే మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ అనేది రియాక్టెంట్గా మారదు. ఓకేనా. కాబట్టి ఇది ఏంటిది? ఇర్రివర్సిబుల్ ఇన్ నేచర్. బట్ మనకు లయోఫిలిక్ మాత్రం ఫ్రెండ్స్ కదా, రియాక్టెంట్ ప్రోడక్ట్ కావచ్చు, ప్రోడక్ట్ రియాక్టెంట్ కావచ్చు. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ లయోఫోబిక్, లయోఫిలిక్ సాల్స్ నానా. దీనికి సంబంధించి సేమ్ క్వశ్చన్, ఇంకా మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. కొల్లాయిడ్ సొల్యూషన్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆన్ ద బేస్డ్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ ఫేజ్, డిస్పర్షన్ మీడియం, అట్రాక్షన్ అని ఇస్తాడు. అదే ఆ సేమ్ క్వశ్చన్ ఈ లయోఫోబిక్, ఫిలిక్ సాల్స్ క్లాసిఫికేషన్ అన్న సేమ్. ఓకేనా. మనకి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఉంది. యాక్చువల్గా 7 ఉన్నాయి ఇందులో. ఈ 6 క్వశ్చన్స్, ఐ మీన్ 2 క్వశ్చన్స్ కాంబినేషన్ అది ఒకటే కదా, లయోఫోబిక్, లయోఫిలిక్. నెక్స్ట్ 1 more క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ మైజెల్స్ అండ్ డిస్కస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ మైజెల్ ఫార్మేషన్, క్లీనింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్. ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, లేటర్ హిందీ में, आफ्टर दैट तेलुगु. लिसन बेटा. What are myzel? Myzel means hydrophobic and hydrophilic. Okay. Hydrophilic, hydrophobic, ends containing, okay, simple molecules associated with water to form large colloidal particle. That large colloidal particle is known as myzel. Okay. So for example, concentrated soap solution in an associated colloid. Okay. Simple beta. Arabic students सुनो बेटा. हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो बोले तो वाटर नाना, फिलिक बोले तो फ्रेंडशिप, ऐसा समझ लो मन में. ओके. वाटर को फ्रेंड, वाटर को एनिमी, दोनों पार्ट एक ही साथ था इन ए सिंपल मॉलिक्यूल में. ओके. इन ए सिंपल मॉलिक्यूल में 2 एंड्स था, एक तो हाइड्रोफिलिक पार्ट था, अनदर तो हाइड्रोफोबिक पार्ट था. किस में है बेटा? एक सिंपल मॉलिक्यूल में है. ऐसा ज़्यादा सिंपल मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होके एक लार्ज कोलाइडल पार्टिकल देता. ये लार्ज कोलाइडल पार्टिकल क्या बोलते बेटा? माइजेले बोलते. ओके. सो एग्जाम्पल क्या है? कॉन्सनट्रेटेड सोप सॉल्यूशन इन एन एसोसिएटेड कोलाइड. ओके. सो ये मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेनेशन करना है. सुनो बेटा पहले इंग्लिश में. मैकेनिज्म ऑफ माइजेल फॉर्मेशन. फर्स्ट क्लॉथ stains or forms an emulsion with soap water. It is cleaned with the water. First cloth containing stains. What are those beta? Either grease stain or fat stains or oil stains, any dirt. First that is react with the soap and water, I mean soap solution. A form होता sticky gum like solution, emulsion form होता. Okay. So here soap work like a emulsifying agent. सोप कैसे वर्क करते बेटा? एमल्शन प्रिपेयर करने के लिए हेल्प होता. ओके. सो
एमल्सिफाइंग एजेंट, सोप को क्या बोल रहे हैं बेटा, एमल्सिफाइंग एजेंट। और एक ड्यूटी भी था, वो मेन फंक्शन क्या है, डर्ट कन्वर्ट लाइक अ माइजेल फॉर्मेशन। सोप को अदर ड्यूटी क्या है, वो कपड़ा को स्टेन्स आते हैं ना, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, माइजेल जैसे कन्वर्ट करते। ओके, सो डर्ट dust particles when react with the soap and water, it forms the micelle. Okay, next soap formula C17H35COO बेटा, उसको क्या बोलते हैं, सोडियम स्टीरेट बोलते हैं। ओके, सो हियर सोडियम स्टीरेट कैसे सेपरेट होते हैं, सोडियम कैटआयन एंड स्टीरेट आयन। ओके, C17H35COO- एंड Na+। ओके, ऐसे सेपरेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, C17H35 बोले तो ऐसा 7 कार्बन स्केलेटल स्ट्रक्चर में लिखना है, 1 2 3 4 5 ऐसा 17 लिखना है। ओके, सो इधर COO- है ना, ये तो COO- ना, ओके, एन में है ना, ये तो C है, वो था। ओके, सो इधर समझने की कोशिश करो बेटा, इधर पूरा 17 कार्बन्स तक हाइड्रोकार्बन्स चेन है ना, हाइड्रोकार्बन्स चेन बोले तो ये कार्बन्स हाइड्रोजन्स है ना। ओके, सो ये तो हाइड्रोफोबिक पार्ट था, हाइड्रो बोले तो वाटर, फोबिक बोले तो हीट। इट कैन नॉट फ्रेंड विद द वाटर, इट इज़ फ्रेंडली विद द ग्रीस और ऑयल एंड डस्ट। ओके, इसको क्या बोलती, टेल पार्ट बोलती, हाइड्रोफोबिक पार्ट को टेल पार्ट बोलती। नेक्स्ट हाइड्रोफिलिक पार्ट को what is that, a head part बोलती। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स फ्रेंड, मीन्स इट इज फ्रेंड विद द वाटर। ओके, हाइड्रोफोबिक इज हेट विथ वाटर, मीन्स फ्रेंड विथ ऑयल। हाइड्रोफिलिक मीन्स फ्रेंड विथ वाटर। ओके, दैट इज वाई इट इज रिएक्ट विद द वाटर, ऐसे समझ लो। नेक्स्ट दीज tail part, hydrocarbon part dissolve with the grease and forms micellae. This micellae removed by the क्लीनिंग प्रोसेस विद द वाटर। ओके, सो कपड़ों को वाटर से धुलते हैं ना बेटा। ओके, तब उस समय क्या होता, पूरा डस्ट वाटर से निकल जाते हैं ना, ऐसा समझ लो। ओके, నెక్స్ట్ తెలుగు మీడియం పిల్లలు ఒకసారి వెళ్ళండిరా, మైజెల్లే అంటే ఏంటిది, ఆ మైజెల్లే ఎట్లా ఫామ్ అయితే మెకానిజం వివరించాలి. అసలు మైజెల్లే అంటే ఏంటంటే ఒక హైడ్రోఫిలిక్ పార్టు, ఒక హైడ్రోఫోబిక్ పార్టు ఉన్నటువంటి సింపుల్ మాలిక్యూల్. ఒక మాలిక్యూల్లా ఏముందంట, ఒక ఎండ్ ఏమో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మాలిక్యూల్ నేను ఇట్లా తీసుకున్నాను, ఒక ఎండ్ ఏమో వాటర్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేసే హైడ్రోఫిలిక్ పార్ట్ ఉంటుంది, ఇంకొక ఎండ్ ఏమో వాటర్ని అపోజ్ చేసేటటువంటి హైడ్రోఫోబిక్ పార్ట్ ఉంటుంది. నేను ఇంతకుముందుకే చెప్పినాం, ఫోబ్ అంటే హేట్ చేస్తుంది అని, ఫిలిక్ అంటే ఫ్రెండ్ అని. ఇట్లా ఒకే మాలిక్యూల్లో 2 ఎండ్స్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అట్లా ఒకే మాలిక్యూల్లో 2 ఎండ్స్ ఉండేటివి చాలా అసోసియేట్ అయిపోయి ఒక పెద్ద మాలిక్యూల్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఓకేనా, హైడ్రోఫిలిక్ పార్టు, హైడ్రోఫోబిక్ పార్ట్ ఉన్నటువంటి సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ అసోసియేట్ అయిపోయి ఒక లార్జ్ కొలైడల్ పార్టికల్ని ఇస్తాయి. ఈ లార్జ్ కొలైడల్ పార్టికల్ని మనం ఏమంటున్నామంటే మైజెల్లే అంటున్నాం. మరి ఇది ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది మేడం అంటే, కాన్సన్ట్రేటెడ్ సోప్ సొల్యూషన్ ఇన్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద కొలైడ్. మనము మురికి బట్టల్ని నానబెట్టినప్పుడు సోప్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది కదా, ఓకేనా, అదంతా జిడ్డు లాగా పైకి తేలుతుంది, అదంతా మైజెల్ ఫార్మేషన్. మరి అది ఎట్లా ఏర్పడుతుంది మేడం అంటే, ఒకసారి వినండి నాన్న. క్లాత్ స్టైన్, మన బట్టలకు ఉండే మురికి ఉంటుంది కదా, ఆ సోప్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఎమల్షన్ జిడ్డులాగా వస్తుంది ఒకటి. మీరు కావాలంటే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీరు ఇంట్లో కూడా అరచేతిలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని దానికి కొంచెం సోప్ వాటర్ యాడ్ చేసి బాగా రబ్ చేసేయండి. అప్పుడు మీకు బాగా స్టిక్కీ ఫోమ్ ఉండేటువంటి ఒక సొల్యూషన్ వస్తుంది కదా, అదేంటిది ఎమల్షన్ అనమాట. మీరు అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా. మరి సోప్ మెయిన్ డ్యూటీ ఏంటంటే ఎమల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్గా, అంటే ఎమల్షన్ ఫామ్ చేయడమే ఈ సోప్ యొక్క మెయిన్ డ్యూటీ. అంటే ఇది క్లాత్ నుంచి డస్ట్ని సపరేట్ చేయడానికి, ఎమల్షన్ ఫామ్ చేయడానికి సోప్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇదే థర్డ్ పాయింట్లో మనం అదే చెప్పినాం, సోప్ వర్క్ లైక్ ఎమల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్ అండ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ సోప్ ఈజ్ డర్ట్ కన్వర్ట్ లైక్ ఎమల్షన్. సోప్ అనేది ఇంకేం చేస్తుంది, డర్ట్ని అంటే క్లాత్లు బట్టల కంటే మురికిని మైజెలే ఎమల్షన్, ఈ మురికిని మైజెల్లే లాగా ఫామ్ చేయడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. ఎమల్షన్ ఫామ్ చేస్తుంది అంటేనే మైజెల్లే ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఇది ఎవరి డ్యూటీ, సబ్బు డ్యూటీ. సోపు, బట్టల సబ్బు గుర్తుపెట్టుకోండి అట్లా, ఓకేనా. బట్టల సబ్బు అంటేనే సోడియం స్టీరేట్, ఒకవేళ పొటాషియం వస్తే అది బాత్ సోప్ అవుతుంది, ఓకేనా. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా చాలాసార్లు, క్లాత్ సోప్ ఈజ్ సోడియం స్టీరేట్, పొటాషియం స్టీరేట్స్ ఉంటే
బాడీ సోప్. ఓకే, సోడియం స్టీరేట్ ఫార్ములా ఏంటిది నాన్న? C17H35COO Na. ఇది ఎట్లా సపరేట్ అవుతుంది బేటా? C17H35COO మైనస్ అండ్ Na ప్లస్గా సపరేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ స్టీరేట్ అయాన్ నాన్న. ఓకేనా, ఈ స్టీరేట్ అయాన్లో చూడండి C17H35 అన్న కదా, అంటే ఇందులో అన్ని కార్బన్లు హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి కదా, అంటే ఇది హైడ్రోకార్బన్ చైన్ అనమాట. ఎక్కడి వరకు రాసుకోవాలి? 17 కార్బన్స్ దాకా రాసుకోవాలి. ఓకేనా, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎలా రాయాలని క్లాస్లో. ఓకేనా, ఈ ఎండ్కి ఏముంది నాన్న? COO మైనస్, ఇది COO మైనస్. అయితే ఈ 17 కార్బన్స్ దాకా ఉన్న ఈ హైడ్రోకార్బన్ చైన్ ఏమో హైడ్రోఫోబిక్ పార్ట్, ఫోబిక్, హేట్, ఫోబియా అని గుర్తుపెట్టుకోండి. భయం ఉంటే మనం హేట్ చేస్తాం కదా, అంటే హైడ్రోఫోబిక్. హైడ్రో అంటే వాటర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫోబిక్ అంటే హేట్. వాటర్ని హేట్ చేస్తుంది, అంటే వాటర్కి ఫ్రెండ్ కాదు, వాటర్కి ఎనిమి. అంటే దేంతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి? ఆయిల్ లేదా గ్రీజ్. మన ఆయిల్ లేదా గ్రీజ్ ఏడున్నాయి? బట్టల పైన ఉన్నాయి, మురికి కదా. సో ఓకేనా, ఈ హైడ్రోఫోబిక్ పార్ట్ అనేది ఈ క్లాత్కు ఉన్నటువంటి డస్ట్తోని బైండ్ అయిపోతుంది, అంటే బాండ్ ఏర్పడుతుంది. ఈ హైడ్రోఫిలిక్ పార్ట్, హైడ్రో అంటే వాటర్ కదా, ఫిలిక్ అంటే ఫ్రెండ్ కదా, వాటర్తో ఫ్రెండ్ అవుతుంది. ఇది ఏంటిది? హెడ్ పార్ట్ వాటర్తో ఫ్రెండ్ అవుతుంది. ఈ టెయిల్ పార్ట్, ఈ 17 వరకు ఉన్నదేమో టెయిల్, ఈ COO మైనస్ ఏమో హెడ్ పార్ట్. ఈ హెడ్ పార్ట్ ఏమో వాటర్తో రియాక్ట్ అవుతుంది, ఈ టెయిల్ పార్ట్ ఏమో ఆయిల్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఇట్లా ఈ సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ ఒకే దగ్గర ఇట్లా గ్యాదర్ అయిపోతాయి. నేను ఈ గ్యాదర్ అయిన దాన్ని ఏమంటారంటే మైజెల్ అంటారు. మరి ఈ మైజెల్ని ఎట్లా క్లీన్ చేసామంటే, మనం బట్టలు జాడేస్తాం కదా, బట్టలు జాడేసినప్పుడు ఆ వాటర్తో పాటు మురికి నీళ్ళు వెళ్ళిపోతాయి, అంటే ఈ డస్ట్ పార్టికల్స్. దీస్ మైజెల్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ బై ద క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ విత్ ద వాటర్. ఓకే, మైజెల్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ బై వాటర్ ఇన్ ద క్లీనింగ్ ప్రాసెస్. బట్టలు జాడేసినప్పుడు మురికి వెళ్ళిపోతాయి కదా, ఇది అనమాట. ఇంతే బేటా మెకానిజం ఆఫ్ మైజెల్ ఫార్మేషన్. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఒకవేళ వీటికి సంబంధించిన PDF కావాలంటే చూద్దాం నెక్స్ట్ టైం వరకు. ఇప్పుడైతే దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ బేటా. వాట్ ఆర్ మైజెలెస్ అండ్ మెకానిజం ఆఫ్ మైజెల్ ఫార్మేషన్. ఇది కూడా చాలా చాలా రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్. మనకి ఇందులో ఉన్న మొత్తం SAQs 7, వీటికి సంబంధించి 6 క్వశ్చన్స్ అయితే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్వి చెప్పేశాను.